ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടർന്നതിൻ്റെ ബാക്കി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ലാസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ. മറന്നുപോയിട്ടില്ലല്ലോ? എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവല്ലോ, ഞാനിനി വീണ്ടും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ലാ കഴിഞ്ഞു. ദെൻ വി ക്യാൻ ഗോസ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ലാ. രണ്ടാമത്തെ ലാ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Law of definite proportion. Definite proportion. Second law. You know, 5 laws are given. Law of conservation of mass we will come across. Second is, here we are discussing law of definite proportion. Then third is called law of multiple proportion. And finally, Gay-Lussac's law of gaseous volume. Here, in this class we are discussing what is law of a definite proportion. Law of conservation mass will be introduced by a scientist called, are you remember? Called A. Lavoisier. But second law of definite proportion will be put forward by a scientist called J.L. Proust. He is the man who introducing this law of definite proportion. Law of definite proportion means the law can be stated as means according to J.L. Proust, the law says that the same compound always contains the same element combined in the same fixed proportion by weight. ശകലം കോംപ്ലിക്കേഷൻ തോന്നും, നവാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. The law says that, law of definite proportion says that the same compound always contains the same elements combined in the same fixed proportion by weight. So this is the second law coming under laws of chemical combination by a scientist called J.L. Proust. He will be verified this law scientifically or experimentally. Same compound always contains the same element combined in the same fixed proportion by weight. So in order to experimentally verify this law of definite proportion, same compound always contains the same element combined in the same fixed proportion by weight. For example, carbon dioxide can be manufactured or prepared through two methods, in which marble dissolved in HCl, as a result CO2 is formed. Then carbon burns in oxygen producing CO2. In both the cases, same compound CO2, ratio will be 12:32. Here 12:32. Same compound always contains same elements combined in the same fixed proportion by weight, isn't it? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ മൂലകങ്ങൾ ഒരേ അനുപാതത്തിൽ ചേർന്ന് ഒരേ സംയുക്തം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് ഏത് മെത്തേഡിൽ ചെയ്താലും ശരി തന്നെ. ഇപ്പോൾ മാർബിൾ HCl ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു. മാർബിൾ മീൻസ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ലേ? ഹിയർ CaCO3, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് dissolved in HCl. As a result, CO2 will be bubbled out. CO2 ഉണ്ടാവും. അവിടെ റേഷ്യോ 12:32 ആണ്. ഇനി അതേ CO2 നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം. കാർബൺ ബേൺസ് ഇൻ ഓക്സിജൻ, കാർബൺ ഓക്സിജൻ കത്തിക്കുന്നു. Then CO2 will be formed. Here the ratio will be 12:32. സെയിം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതും സെയിം ആണ്. എലമെന്റ്സ് രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഇവിടെയും കാർബണും CO2, ഇവിടെ ഇതിന്ന് കാർബൺ ഇന്ന് ഓട്ടോ. Then CO2 will be formed. In both the cases, at any where, if you are preparing a same compound, the combination will be or the ratio will be same. അത് നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നാലും ശരി തന്നെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കാം. അതിന് നമ്മൾ വേറെ എവിടെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാലും, ഇപ്പോൾ CO2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു, CO2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാബിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ബോത്ത് ആർ CO2, രണ്ടും CO2 ആണ്. The ratio will be ratio of C and O2 അല്ലേ? ratio C and O2 ന്റെ ratio എന്ന് പറയുന്നത്
12:32 ആയിരിക്കും. അതിന് CO2 ആണ് നമ്മൾ ആരുണ്ടാക്കിയാലും. ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ല കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പോകുന്നു, അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അവിടെ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും റേഷ്യോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് സെയിം എലമെന്റ് combined in the same fixed proportion by weight. And this was introduced by J.L. Proust, and this is second law, what you call law of definite proportion. ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം. law of definite proportion എന്ന് പറയുന്നത് laws of chemical combinationന്റെ സെക്കൻഡ് law. ഈ law of definite, what is definite? നിശ്ചിതമായ. proportion means അനുപാതം. അപ്പം നിശ്ചിതമായ അനുപാതത്തിൻ്റെ ലായാണ് law of definite proportion. This law will be introduced by a scientist called J.L. Proust. J.L. Proust എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Then according to him, or the law can be stated as, according to him അല്ലെങ്കിൽ law can be stated as, the same compound always contains the same elements. The same compound always contains the same elements combined in the same fixed proportion by weight. Combined in the same fixed proportion by weight. അത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരേ അനുപാതത്തിൽ ഒരേ മൂലകങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു സംയുക്തം ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പ്ലൈനിങ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, കൺസിഡർ CO2, formation of CO2. CO2 can be prepared in so many ways. Here we are discussing two. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നു. First of all, calcium carbonate, what you call commonly known as marble. When calcium carbonate dissolved in HCl, so as to obtaining CO2, മാർബിൾ HCl ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബബിൾ ഉണ്ടാവും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ബാക്കി എന്താ? CaCO3 combined with HCl forming CaCl2 and CO2 and H2O. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും H2O ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് CO2 ഉണ്ടാവുന്നു. മെയിൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് CO2 ആണ്. അപ്പോൾ marble will be dissolved in HCl to get CO2, first way. In second way, when carbon will be burned in air, carbon burned in oxygen or air, so as to obtaining CO2. In both the cases we can obtaining CO2, isn't it? Both the cases, രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന CO2 ആണ്. In first case, CO2 containing C and O2 in the ratio 12:32. In second compound CO2, same CO2, ratio will be 12:32. മാറത്തില്ലല്ലോ. 12:32 എന്ന് പറയുന്നത് 12:32 തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CO2 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് മറ്റൊന്നായിക്കോട്ടെ, ദറ്റ് ഈസ് ഏതാ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് SO2, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്. അവിടെ ഈ റേഷ്യോ 32:32, 32:32 ഈ റേഷ്യോയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാലും 32:32 തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം സെയിം കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ സെയിം എലമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ഇൻ ദി സെയിം ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ബൈ വെയിറ്റ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, സെക്കൻഡ് ലാഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഹാസ് സം ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്. ഇതിനകത്ത് കുറേ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് ലേറ്റർ ഡിസ്കഷൻ, നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് law. So coming to the third law, law of multiple proportion. Third law. So two are come across. Law of conservation mass by A. Lavoisier, law of definite proportion by J.L. Proust. Here third one, law of multiple proportion. Law of multiple proportion were suggested by famous scientist called John Dalton. John Dalton. You know who is he? നമുക്കറിയാം ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദ ടേം ആറ്റം വിൽ ബി കോയിൻഡ് ബൈ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ. ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡാൾട്ടൺ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുൻപ് ആറ്റമില്ല, എന്തേ ഉള്ളൂ, മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മോളിക്കുലാർ തിയറി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. മോളിക്കുലാർ തിയറി കഴിഞ്ഞ് അറ്റോമിക് തിയറി വന്നു. അറ്റോമിക് തിയറി വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പം ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡാൾട്ടോണിക് തിയറിയെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്
law of multiple proportion. Law of multiple proportion എന്ന് പറയും. ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. Then what is the statement? Statement എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും when two elements combine to form more than one compound. Once more, when two elements combine to form more than one compounds, the different weight of one of the element which combined with the other element bear a simple ratio. Here simple ratio indicate that it may be 1:2, 2:3, 3:4, etc. Never 1:3 or 3:5. This is simple ratio. So law can be again suggested or stated. The law says that when two elements combine to form more than compounds, രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒന്നിലധികം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു മൂലകത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. when two elements combine to form more than one compounds, the different weight of one of the element, different weight of two, not two, one of the element which combine the other element bear a simple ratio. രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒന്നിലധികം സംയുക്തം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും മറ്റ് എലമെൻറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച്. സിമ്പിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ്. ആ സിമ്പിൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് 1:2, 2:3, 3:4, 4:8 വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 2:4 വരാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1:2. നെവർ 1:3 or 3:5, etc. So this is a statement. To experimentally verified this law, consider two elements, carbon and oxygen. കാർബണും ഓക്സിജൻ രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ. First it gives a common what you call CO, carbon monoxide. Again it combined forming CO2, carbon dioxide. By analyzing the ratios in CO 6:12, sorry 6:16 in CO, sorry 12:16 in CO, while 12:32 in CO2. CO2 will 12:32, CO will 12:16. By taking the ratio of one of the element, here at is 16:32, and the ratio 16:32 ആണ്. That is 1:2. അത് 1:2. That is 16 can be used to dividing it. Then 1:2 can be obtained. So the ratio will be simple. That is the law suggested. Law can be stated as when two elements combine to form more than compounds. When two elements combine to form more than compounds, the different weight of one of the element which combine with the other element bear a simple ratio. Where simple ratio indicate that it may be 1:2, 2:3, 3:4, etc. Never 1:3, 3:5, etc. And this law will be verified by he himself, John Dalton. He took two elements, C and O2, carbon and oxygen. First of all, they combine to forming CO, carbon monoxide. Then it gives a CO2. In CO, the ratios are analyzed 12:16 in CO, while in CO2 12:32. One of the element oxygen is analyzed, it is having ratio 16:32. 16:32 means 1:2, a simple ratio. So this is the third law verified by John Dalton. So suggesting three laws: law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion. Then one more law will be behind. It can be taken next class. Okay, thank you.